YCT dira QL futuro de la guerra no se decide con missiles de millones de dólares, sino con gorriones falsos y camiones de madera. Solo por un momento. Mientras los superpotentes gastan fortunas construyendo sistemas de defensa impenetrables, alguien acaba de demostrar que la inteligencia supera al armamento. Que un pájaro artificial puede volar más allá de radares desarrollados para detectar cosas supersónicos. Que un simple camión de mudanzas puede transportar más destrucción que un batallón entero. Esto no es ciencia ficción. Es octubre de 2025. Y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre el poder militar moderno. Porque en los próximos horas, una fábrica valorada en 500 millones de dólares, la más grande productora de explosivos de Rusia, será reducida a escombros, no por bombarderos furtivos, no por misiles balísticos, sino por 8 libras de explosivo moldado, transportados en el vientre de un dron del tamaño de un ave. Que en este preciso instante está descendiendo hacia su objetivo a 500 pies de altura. El reloj marca las 7:40 de la tarde. Quedan 8 segundos. Y todo comenzó 70 horas antes. Escondido dentro de un camión que ningún satellite consideró una amenaza. El inicio de la operación son las 7:40 de la tarde del 17 de octubre de 2025. En lo profundo del territorio ruso de Steretomac, un dron TFL-1 de primera persona entra en su descenso final. El objetivo está ahora a solo 150 metros de distancia. En 8 segundos, 3.6 kilogramos de carga explosiva moldada impactan la línea de producción de nitrocelulosa más grande de Rusia. Pero este fue apenas el disparo inicial. Con toda la instalación en máxima alerta, lograron los operadores rusos detectar y neutralizar el segundo disparo en el más crítico. Antes de que pudiera entregar el golpe definitivo, la respuesta se decidía 72 horas antes, mientras los satélites rusos de 1.000 millones de dólares escaneaban los cielos. El plan de Ucrania comenzó su travesía entera, oculta dentro de un simple camión que no levantaba sospechas. La infiltración perfecta todo empezó con un contrato publicado en la web oscura. Se buscaba conductor ruso local para un trabajo rutinario. Transportar una cabina prefabricada de madera a través de 1,300 kilómetros del país. El conductor no tenía idea de que su carga era una plataforma de lanzamiento móvil. Escondido dentro del almacén de madera, un agente infiltrado ucraniano estaba ensamblando un dron nodriza Gol. Y su carga mortal, 2 drones de ataque TFL-1. La genialidad no residía solo en el método de entrega, era la tecnología de camuflaje avanzada del dron. El TFL-1 utilizaba LEDs integrados para emitir una forma térmica que imitaba un gorrión, calibrado a solo 2 grados Celsius más caliente que el aire circundante. Para un operador de radar ruso observando una pantalla, no se registraría como amenaza, sino como fauna insignificante. Las apuestas, los riesgos eran inmensos. El objetivo, incinerar una fábrica de 500 millones de dólares y eliminar instantáneamente el 30% de la producción explosiva de Rusia para el frente del Donbass. Esto requeriría atravesar una densa red de sistemas de defensa superpuestos. El escudo primario, el Tor M2, un arma formidable con una burbuja de combate de 16 kilómetros. Específicamente desarrollada para eliminar objetivos de bajo vuelo. El respaldo. El radar Nebo M, que rastreaba objetivos con perfil de radar reducido exactamente el perfil del TFL-1. El envolvente. El Kasuka 4, un poderoso sistema de guerra electrónica capaz de irrumpir enlaces GPS, seagulls de control y sistemas de radar.
para penetrar este muro de acero y silicio. El plan ucraniano tenía cosa impecable. El viaje silencioso 14 de octubre. 3 días antes. El plan se activa. Un camión como sin distintivos se incorpora a la autopista M5. Su manifiesto de carga, piezas de caballos prefabricadas. Dentro de este contenedor vibrante, todo era menos rutinario. Bajo el resplandor de una lámpara alimentada por batería. Un solo agente ucraniano trabajaba en silencio, ensamblando el dron nodriza pieza por pieza. El contenedor estaba forrado, con aislamiento térmico de grado militar, desiguado para ocultar su cala corporal y el débil cala. De los componentes electrónicos de cualquier escaneo en carretera, un falsificado GPS transmite una señal falsa, haciendo que el manifiesto del camión pareciera perfectamente legítimo. Su ruta registrada y contabilizada en el sistema oficial. Durante 1,300 kilómetros agotadores, el camión se confundió con miles de otros. Un fantasma moviéndose a través de la propia red logística del enemigo. El despliegue 80 kilómetros de la planta Vanguard. El camión se desvía hacia un tramo desolado de tierra agrícola. Al caer el crepúsculo, una sección del techo del contenedor se desliza silenciosamente. El golem, ahora completamente armado, ascendía verticalmente hacia el anochecer. Sus motores eléctricos prácticamente silenciosos, se niveló a solo 24 metros, abrazando los contornos de la cuenca del río Ural para permanecer bajo el techo de detección de los sistemas S-400 rusos de largo alcance. El paquete fue entregado. Ahora el golem tenía que navegar 80 kilómetros de espacio aéreo hostil. La pregunta era, ¿podría alcanzar el punto de liberación de drones antes de que las defensas de corto alcance más sensibles o redida de la planta siquiera supieran que estaba allí? Primer contacto 7:31 de la tarde. Dentro de un vehículo de comando Tor M2, el barrido rutinario de pantalla de un operador fue interrumpido. Una señal débil y intermitente apareció, deslizándose a lo largo del río. Demasiado lento para un misil. Demasiado grande para un pajaro. Volando demasiado bajo para cualquier aeronave convencional. El algoritmo del sistema lo marcó como biológico no categorizado, pero los instintos del operador gritaban lo contrario. Un comandante aburrido, molesto por la alerta, dio una orden desdegosa. Disparan un solo misil. Vimos Siria China. Un misil 9M317 solía disparado de sus reels. El golem no volaba a ciegas. Su sistema de alerta laser detectó instantáneamente el lanzamiento, trazando la trayectoria del misil. El dron nodriza descendía otros 6 metros, su vientre casi rozando la superficie del agua. El misil se fijó en la altitud anterior del dron. Pasa por encima y detonó inútilmente contra una colina distante. Alarma total en la pantalla rusa, todo se volvió rojo. El contacto fue reclasificado, hostil. Nivel de amenaza no. El pánico reemplazó al aburrimiento. La voz del comandante se quebró por las comunicaciones. Activan el Kasuka 4. Interferencia a máxima potencia. Spetsnaz en tierra ahora. Un muro aplastante de ruido electrónico inundó las ondas de radio. Un intento de fuerza bruta para cortar la conexión del dron con cualquier operador. Momentos después, 200 operadores Spetsnaz se movilizaron, estableciendo un perímetro de bloqueo de 8 kilómetros alrededor de la fábrica. El elemento sorpresa se había perdido. El golem ahora volaba directamente hacia un huracán electrónico. Y un anhelo serendos de los soldados más élites de Rusia. Su misión no era atacar, sino desplegar su carga mortal. La pregunta era, ¿se había activado la trampa demasiado pronto? El nacimiento de los cazadores 7:30 de la tarde. Volando hacia los dientes del campo de interferencia del Kasuka 4.
el gol emero horror un animal atrapado. Pero su propósito era dar a luz a la batalla. Con un sisio hidráulico limpio, las puertas del vientre del dron no drisa se abrieron, liberando los dos drones TFL-1 en el caos electrónico. Para los rusos, debería haber sido el disparo mortal. La babulla de guerra electrónica del Kazuka estaba diseñada para cortar enlaces de comando. Y desorienta el GPS, convirtiendo cualquier dron en un ladrillo inútil. Y durante los primeros 90 segundos funcionó. Los enlaces GPS de los TFL-1 parpadearon y murieron, excepto que yo no estaban escuchando comandos. Estaban pensando. El Protocolo Fantasma sus sistemas cambiaron automáticamente al Protocolo Fantasma con ella. Los diminutos LEDs incrustados en sus fuselajes parpadearon, generando esa forma térmica precalculada. Solo de grados Fahrenheit más caliente que un gorrión real. Simultáneamente, sus computadoras de vuelo ejecutando una red neuronal entrenada con miles de horas de datos de vuelo aviario de archivos de museos ornitológicos tomaron el control. Los drones comenzaron a ejecutar cambios de rumbo constantes y sutiles, for grados por segundo, imitando perfectamente la trayectoria de vuelo errática de un avión navegando contra el viento. Este fue el contragolpe intelectual. El sofisticado filtro doppler del Tor M2 desarrollado para ignorar el desorden terrestre y la vida silvestre vio estos ajustes minuciosos y inmediatamente. Descartó los drones como biológicos no amenazantes. En la pantalla de radar rusa, los dos contactos simplemente desaparecieron en el ruido de fondo. Los operadores ahora miraban una pantalla vacía, completamente ciegos. Uno de ellos murmuró incrédulo. Están volando como si estuvieran en Matrix. Habían evadido la primera capa de defensa con pura ingeniosidad. Los rusos, sin embargo, este acto de desafío digital desencadena una respuesta mucho más peligrosa. Al darse cuenta de que su radar terrestre había sido engañado, el comando ruso jugó Suez. Un A-50 AWACS patrulando a 9,000 metros fue redirigido para escanear el área. Sus poderosos sistemas de imágenes térmicas de mirada descendente no se preocupan por las trayectorias de vuelo, solo buscan una cosa. Cala, 7:36 de la tarde. En el momento en que el A-50 AWACS fue resignado, el destino de los drones quedó salado. Desde 9,000 metros, el campo de batalla lucha diferente. Los sensores térmicos del AWACS no se preocupaban por patrones de vuelo o cambios Doppler. Veían el mundo en cala. Un analista a bordo de la aeronave marcó inmediatamente dos formas. Eran pequeñas, pero su producción térmica, por débil que fuera, era innegablemente artificial. El AWACS se convirtió en los ojos del Tor M2. La trampa se cerró con un enlace de datos directo alimentando la información de objetivos. El operador de la batería terrestre no necesitaba su propio bloqueo de radar, solo necesitaba apretar el gatillo. Un missile Sun 9M317 se incendia, perforando un agujero en el cielo nocturno, corriendo hacia el dron líder. El receptor de amenazas del TFL-1 chila. Con menos de un segundo para reaccionar, ejecutó su maniobra final preprogramada. Un descenso suicida. Que a solo 15 metros, el suelo acercándose rápidamente, ahora a menos 150 metros de las paredes de la fábrica. Pero había quedado de una trampa directamente otra. La red de acero. Abajo, los 200 operadores Spetsnaz no estaban esperando. Habían desplegado su contramedida brutal de baja tecnología. Carritos motorizados de cables trampa tendido entre árboles y postes, creando una red giratoria de acero desarrollada para enganchar y destrozar cualquier objeto que volara abajo. La misión había alcanzado su punto de quiebra absoluto.
Andron de varios millones de dólares estaba atrapado entre un misil supersónico destruido y una red de acero apoyo. Si no lograba alcanzar su objetivo. El equipo terrestre estaba oculto a 5 kilómetros de distancia se vería obligado a atacar la planta, fuertemente fortificada y pi. Toda la operación degeneraría de un ataque quirúrgico y un tiroteo sangriento y desesperado. La carta final 7:38 de la tarde. Con el amanecer con dos a 300 km per hour, el TFL-1 juga su carta final. Era la razón por la que se eligió este dron específico. Una característica mantenida en reserva para exactamente este escenario del peor caso. El sistema del dron cambió de navegación a cosa pura. Su abandonó toda guía externa y activó su protocolo de búsqueda visual. El dron ya no volaba hacia coordenadas específicas. Su cámara óptica ahora escanaba la fachada del edificio, haciendo referencias cruzadas de la imagen contra un modelo 3D almacenado en su memoria, buscando un objetivo específico. La toma de ventilación principal de la bahía de curado de nitrocelulosa. Mientras el SAM se acercaba rugiendo, el laser frontal del dron pinta el misil, calculando su trayectoria de intercepción en microsegundos. La no esquivó. Pensa más rápido que el misil. Con un giro lateral brusco de 3 metros, el TFL-1 deja que el misil pasara de largo. El fusible de proximidad del SAM, esperando un objetivo mucho más grande. No logró detonar mientras pasaba zumbando, autodestruyéndose finalmente en el cielo vacío, resolviendo lo imposible simultáneamente. Lio resolvió el problema del cable trampa. Su objetivo no estaba al nivel del suelo. El conducto de ventilación estaba a 12 metros de altura en la pared principal, muy por encima de la primitiva red de acero del Spetsnaz. Sin cable de fibra óptica para rastrear de vuelta a su origen, el dron era un verdadero fantasma. Sus operadores eran imposibles de rastrear. El dron no drisa gol, completa su misión, ya estaba girando bruscamente, dirigiéndose de regreso hacia territorio amigo. Mientras el primer dron se alinea para su carrera final de 10 segundos, el segundo TFL-1. Meridendo a un kilómetro y medio de distancia, recibió un comando automatizado simple, espera el destello. Su misión era usar el humo y el fuego del primer impacto como un ferro masivo y inmune. Interferencias para su propia carrera de ataque. Y a 5 kilómetros de distancia, el comandante del equipo terrestre observaba una transmisión de video silenciosa desde un microdrone. Incendia su arma secreta, un vehículo terrestre no tripulado al modo con cargas termobáricas. No, eran un equipo de rescate. Eran el eco, listos para moverse y explotar el caos. En el momento en que las defensas de la fábrica fueron destrozadas, el juego de ajedrez habría terminado. Todo lo que quedaba era derribar al rey. El impacto perfecto 7:39 de la tarde. El TFL-1 acelera su cámara fija en la forma geométrica del conducto de ventilación. En los últimos 3 segundos, el dron fue un destello de movimiento. La carga moldada de 3.6 kilogramos atravesó la rejilla de acero de la toma principal de nitrocelulosa, penetrando 3 metros en el sistema de ductos antes de que comenzara el verdadero espectáculo. La explosión envía ondas de choque a través de la fábrica. Una explosión ardiente que iluminó el cielo nocturno como fuegos artificiales de Halloween. 2 semanas antes, pero el verdadero genio no fue el impacto, fue la física de la detonación misma. Anatomía de una muerte perfecta primero, el fusible. Fue programado con un retroceso preciso de 0.8 segundos. ¿Por qué? Porque una explosión instantánea habría gastado la mayor parte de su energía en el exterior del edificio.
Es retroso permiso que el dron penetrara profundamente dentro de la instalación antes de detonar. El objetivo no era solo hacer un agujero. Era atrapar la onda expansiva donde haría el mayor. Segundo, la liberación de energía. Lo que sucedió después fue el equivalente a detonar 23 kilogramos de TNT dentro de una tubería salada, sin ningún lugar para escapar. La onda de presión de 3,500 kilopascals se estrelló contra las paredes de concreto reforzado, rebotando y amplificando su propia fuerza destructiva. Convirtió toda la bahía de curado en una ola presión. Como encerrar a Hulk dentro de un microondas. Esta presión no solo destruye el equipo, destrozó el esqueleto del edificio. Las columnas de soporte de concreto, deseadas para manejar carga vertical, se partieron como pelillos cuando fueron golpeadas por la onda de choque horizontal. El techo principal cedía, colapsando sobre el piso inferior y aplastando toda la línea de producción. En segundos, la bahía de nitrocelulosa quedó reducida a una pela humeante de barras de refuerzo retorcidas y concreto destrozado. Finalmente, los efectos secundarios. La explosión también vaporizó los conductos eléctricos principales de la planta. Las luces no solo se apagaron. Toda la red experimentó una falla catastrófica, una muerte clínica que sumió la base en oscuridad total y silencio. El caos los equipos Spetsnaz, ahora perdidos en una nube negra y tóxica sin energía ni comunicaciones. Estaban completamente ciegos. En las consecuencias inmediatas, 25 de los técnicos y gerentes senior de la planta fueron instantáneamente eliminados. Los equipos Spetsnaz se arrastraron ciegamente a través del humo, mientras las sirenas de emergencia olaron toda la noche. Un intento desesperado de enmarcar la catástrofe como un accidente industrial. A la mañana siguiente, los medios estatales rusos reportaron un incidente menor de seguridad. Pero en lo alto, un satélite NRO estadounidense estaba tomando fotografías de un cráter de 15 metros de ancho, confirmando que el accidente tuvo un dron FPV de 3.6 kilogramos como su causa. El colapso encadena la onda de choque no se detuvo en las puertas de la fábrica. Desencadena un colapso estratégico a través del frente del Donbass. Con su red de comando destrozada, los canales encriptados rusos cayeron en silencio. Las órdenes de R&D flor. En las líneas del frente, 1000 piezas de artillería, hambrientas de su propelente de nitrocelulosa, quedaron en silencio durante 48 horas críticas. Dentro de espacio de comando de 72 horas. Las unidades avanzaron, recuperando 8 kilómetros de territorio. El golpe psicológico fue un mayor. Los comandantes rusos se volvieron nerviosos, mirando cada bondada en el cielo con sospecha. El elección, con un gorrión impulsado por ella y un camión de reparto. Ucrania demostró la regla definitoria de la guerra moderna. El ganador no es el lado con el arma más costosa, sino el que la USA con mayor audacia. La lección para hoy, la próxima vez que contrates un conducta de la web oscura, quizzes revisa el paquete primero, desafío final. Ahora un desafío para ti. Si estuvieras dirigiendo la próxima operación encubierta de Ucrania, ¿qué disfrazarías para el camión de entrega de drones? Una camioneta de panadería, una ambulancia, un camión de helados. Deja tus ideas más locas en los comentarios. Si quieres más análisis de las tácticas geniales y la tecnología que está cambiando el rostro de esta guerra, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perder ninguna misión.